Gwikira ngeithi na gitio kinene gikunyita ugeni guku kwa GTN TV mutamburuko-ini wa mohoro ma thaa ithatu gihoka ni utiditie thayo umuthi ari ni muthi wa gatano ga kiumia giki ga tariki 13 mweri wa kenda mwaka wa 2024 gakihoka ni utiditie thayo na no thiete na mbere na kwimenyerera ihinda riega tukumenyithie mare magithiete na mbere gukunuka guku bururi-ini na no kiaranirie na ithuĩ ng'enda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria mwena wa Facebook ni GTN TV Digital, mwena wa YouTube ni GTN TV na ni rĩtwa rĩakwa ni Snyder Shege. Migwe na ururu wayo ya Deputy President Rigathi wa Gachagua yumite na uritu muingi ari ni thutha wa mwaho umwe wa atongoria kuma gitaro kia Mount Kenya kuga maranyita mbaru Minister wa ugitiri wa thiini guko bururi-ini niwe Professor Kithure Kindiki kuyukia giturwa kia Kingpin wa Mount Kenya. Rigathi na batoni yake ya atongoria makiaria stage-ini ya Kianda town-ini ya Nyeri kuria Rigathi arigithanitie abunge amwe a Central na karugano karia ka waruhiti uria wahenereirio ni warufuku makahore atumia ao waruhiti na urimu wake akiojemuka guku nake warufuku akirumia darama. Tugekoro tukiamukira ripoti iyo kahinda gatakiri kuraya na tugithi na mbere munene wa borithi wa ihinda niwe Gilbert Masengeli ni atwireirwo kioho kia mieri 6 njera-ini ari ni thutha wake kunyitikana na mahitia ma wagarari wa watho wa igoti. Mucirithania wa igoti nene niwe Lawrence Mugambi akirekereria itwa riri augite Masengeli anyitikanire na mahitia ari ni thutha wake ona thengia wa kwirwo ekinye mbere ya igoti maita mugwanja na kwaga gwika uguo. Masengeli etitwo ni igoti niguo gutariria kuria atatu aya ari ni hamwe na ario eri neo Jamil Longton na Aslam Longton o hamwe na muroreri wa ihoto cia muingi Bob Jagi aria marerikana kunyitwo migwate ni andu aria marerikana gukorwo mari afitha a borithi tariki 19 mweri wa kanana mwaka uyu hindi ya mirurungano ya Gen Z ya gutetia thirikari. Gilbert Masengeli is sentenced to 6 months imprisonment. Mr. Masengeli is ordered to submit himself to the Commissioner General of Kenya Prisons to ensure that he is to be committed to a prison facility to commence serving sentence of the imprisonment imposed. In the event that he does not submit himself to the Commissioner General of Prison Service as ordered, the Cabinet Secretary for the National Interior must take all steps that are necessary and permissible in law to ensure Mr. Gilbert Masengeli is committed to prison to commence serving the sentence imposed on him. The court nevertheless finds it desirable to impose this sentence as a coercive order as opposed to a punitive order. In that regard, Mr. Masengeli may avoid serving this sentence and therefore na tugitigana na icio tuthi na mbere kuria bururi wa Kenya na hamwe na bururi wa Germany mandikiranire agreement igimainie na ugayania wa aruti a wira tarada o hamwe na uthi gukinyanirio kwa agreement ino gutanyetwo kwerekera na unyitaniri wa ucenjia wa ndumiriri cigimainie na uruti wa wira uthi arutwo guthoma thoko na wandikani wira wa andu. Agreement ino ikiranirwo mwena wa Berlin bururi-ini wa Germany ikionerwo ni President Dagitari William Ruto na Chancellor wa thukuru wa Olaf igikirwo kirore ni Minister wa maundu maja wa bururi Musalia Mudavadi o hamwe na Minister wa maundu ma thiini bururi-ini ucio wa Germany niwe Nancy Faeser. Bururi wa Kenya oho ni wiranire kurutithania wira na bururi ucio kurumia ngwataniro ya mabũrũri maya meri maya maroka riri President William Ruto ari icera-ini ria thiku 2 bururi-ini wa Germany. Ladies and gentlemen,
about a comprehensive mobility and migration agreement. For the federal government of Germany, the State Minister of the Foreign Office, Katja Keul, the Federal Minister of the Interior and Home Affairs, Nancy Faeser, will sign. For the Republic of Kenya, the Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Diaspora, His Excellency Dr. Musalia Mudavadi. We have a huge young population that not only can satisfy our industrialization agenda in Kenya, but can be made available to industrialization here in Germany. And therefore, there is no risk whatsoever as to the migration of labor into Germany undermining our own industrialization and progress. In fact, it will provide an avenue for us to tap into the skills in this country, the technology in this country, and create a better people-to-people relationship. If there is an opportunity for me to come and speak to your parliament, I would really want to come and speak to them, to persuade them that what we are doing is right. We are happy to export Kenyan talent, expertise, young people, their innovation and creativity to support German industrialization. A conversation that I had with President Biden when I had a state visit to the United States, and I am immensely grateful that the U.S. has now proposed 2 Security Council seats for Africa. I know you've asked me which countries will be sitting. It's going to be a decision for us. When the 2 seats become available, we will have a conversation as a continent as to how we want to be represented. This is exactly what you Na tugithi na mbere kiama kia Wiper na kiria gitongoragio ni Kalonzo Musyoka kiri na itanya ria kwandikithia amemba ake milioni 5 mbere ya githurano giukite kia mwaka wa 2027. Itwa riri ritanyitwo kurumia na kwararamia miri ya kiama giki guothe bururi-ini. Maya maroka o riri gukoretwo na mugaruruku uteti-ini mbere ya githurano kinene kia mwaka wa 2027, atongoria aya makionania mwihoko wao wa gugatunyukithia wathani kiama kiria kiriho kwa ihinda riri kia UDA. Oriri gukoretwo na mogaruruku magithii na mbere ya githurano kinene kia mwaka wa 2027, kiama kia Wiper gitiratiga marima o mothe matari mahumbire niguo kwararamia miri yao guothe bururi-ini. Kiama giki na kiria gitongoragio ni Kalonzo Musyoka kirenda kwandikithia amemba milioni 5, ikinya riria rikuona kiama giki kurumia miri yake mbere ya githurano giukite. Bila wizi. Wiper, kazi bila wizi. Atongoria a mung'ethaniro ta uria mareita marehoka ati ni mekwaheria kiama kiria giratongoria kia UDA na kuyukia gituro kia president na gutunyukithia President William Ruto. Our party believes in integrity. That's why we say kazi bila wizi. A demonstration that we are fully committed to rule or to check the government and ensure that we have governance that is responsible, that is accountable, and free, corruption-free governance. Kuringana na mwandiki munene wa Young Wiper Democrat Bula Mutula, kiama giki kirarongoreria kwandikithia mbeu njithi makiria aria mekumba gikundi kinene gia aikia a kura kiria kianandikithio history-ini ya Kenya. Oho ni mateterithitie ati Wiper nokio kiama kia mumwe bururi-ini kiria kioikaine ni a Kenya Young Wiper Democrats thutha wa gutabania giikaro na andiki a mohoro mwena wa Thika mehitite gwika kiria kiahotekeka kwanirithia kiama giki mbere ya githurano. And this is the face that is going to spearhead the whole campaign countrywide to make sure that our Gen Zs out there will not say that they don't have a party. We are going to convince them that this is the only party that resonates with the Kenyans. And I'm very sure even you also know that our party leader is the only party leader who is resonating with the Kenyans, and we are ready
to make sure that the Gen Zs out there, millennials, are going to come on board. Magitongoria ni Mutula, atongoria aya ethi a kiama giki manereire ati Wiper nio kiama kia mung'ethaniro bururi-ini ari ni thutha wa kiama kiria kia ODM kiria gitongoragio ni Raila Odinga, amwe a atongoria akio anene makeingirania na thirikari ya Kenya Kwanza thutha wa kuyukia iturwa cia maminista thirikari-ini. We are the official opposition party, and our party leader is the official opposition leader. And that's why I said we're going to support his agenda. We're going to check on the checks and balances. We're going to be the shadow government, and we're going to work with him in this journey. It's not going to be easy, but many are called, but few are chosen. Mutula augite ati itua ria gwetha thoko makiria kuiguithia muingi kumanyita mbaru kurarongoreria kwagirithia kiama giki kumahotithia kuruta wira wao wa kurora thirikari. As a party, we are serious to go out there and market our party, because if we have members from Samburu, members from Isiolo, members from Bugoma, definitely we are going to start with those members by going and doing our marketing campaigns for our party leader, because we already have a presidential candidate and we are not going to sit down. Wikaririgite wa gikundi giki niwe Birundu augite ati ni makwambika campaign ya nyumba kwa nyumba makionania witikio wao gukinya miriao guothe bururi-ini. The movement is not dead. It is the beginning of a new era, and we are going to go out there, we are going to reach, we are going to walk door to door with like-minded individuals to make sure that we achieve the vision, mission and objectives of the party. Ihinda-ini o riu atongoria aya ethi a kiama giki mateterithitie ati Wiper ni ithiite na mbere na guteithiriria atumia makiria gwitikira kunyita iturwa cia utongoria githurano-ini giukite. Based on the tenets of good governance and corruption-free economy. So we have the capacity. Number two, we are not going to be silent. There's this perception that we are going to be silent because the coalition seems to be split. We are going to be very vibrant on issues concerning integrity. Na tugithi na mbere munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua ni athingatite aremi ona a ikiro nini gukorwo makinyitanira othe hari gwetha njira cia kuhitana na ugaruruku wa maria maturigicirie akire hindi ya monanio ma urimi maria maingirire thiku ya gatatu umuthi mwena wa Kabiro-ini county ya Nyeri. Munini wa president augite thirikari ni ikoretwo igitangikira mathina matiganite maria megimainie na urimi. Hindi ya monanio maya maria magatirihwo muthi wa rucio anyiti itemi matiganite makionania monanio kiheri kuria kaboni itugitwo na ngerenwa kiheri kaboni wedete ya GTN TV ona yedi inatigwo na thutha hari gutugwo hindi ya monanio maya. Thirikari ni ikinyiririe mubango wa guthie na mbere na kuwacithia ruhonge rwa urimi. Munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua agithingata anyiti itemi othe gutigirira ni mahimbiria njira iria ciagiriire niguo atigirira ati thina wa ucenjia wa riera ni wahitanwo naguo. It is however unacceptable that despite the rigorous reforms of transforming the coffee value chain, governance of cooperative remains the weakest link in freeing and empowering our farmers. In this regard, I have asked the Minister of Cooperatives and Minister of Agriculture to fast-track the administrative and legal actions to enhance corporate governance, transparency and accountability in cooperative societies. Aritio hindi ya kuhingura akinye monanio ma urimi maria makoretwo magithie na mbere kiru-ini gia Kabiro-ini county ya Nyeri, monanio maria maingire thiku ya gatatu umuthi. It is with profound pleasure that I join you on this important occasion of the Central Kenya ASK National Show hosted by Nyeri County. We gather here because of the farmer, who is the foundation and the pillar of our nation. Out of the sheer hard work of the farmer, Kenyans have food on the table daily. Out of the sweat of our farmer, the agricultural sector injects 22% directly and 27% through linkages to the GDP. To various stats here this morning,
Farmers and exhibitors are showcasing top-notch innovations aligned to promotion of climate-smart agriculture. The government annually facilitates shows to, among other issues, build the capacity of farmers and raise awareness on new technologies for integration for higher yields. Monanio maya mambĩrĩirie mwaka-inĩ wa 1989 na makoretwo makĩrehe itemi matiganĩte arĩa makoragwo na mweke wa gũkorwo makĩoneria marĩa maraheana kana gũtungata. We want to thank the ASK for annually holding this show. It gives us an opportunity to be able to exhibit what we do in the region. And Your Excellency, today is a special day for the cooperative movement. I have in this auditorium about 350 cooperative leaders. That is the chairman, the secretary. In the tea subsector, we have also made progress with reform since the Kericho Tea Conference last year. Last week in Mombasa, I engaged the new KTDA directors, and we agreed that the tea farmer is a priority. Are diligent enough, and they take their work seriously, and we recognize that you are taking a lead and going the extra mile to secure and expand our coffee markets, especially in Europe and other countries. We are happy that the government is actively working with stakeholders to ensure compliance of the new union regulations on deforestation. Gũkĩrĩ ũguo, thirikari ĩkĩranĩra gũthiĩ na mbere na mũbango wayo wa gũkorwo ĩkĩhũra njeki ũrĩmi nĩ hamwe na honge cia ũrĩmi wa iria, kahũa, cai, makorobia gatagatĩ ka mangĩ. Na hĩndĩ ya monanio maya, kambuni itiganĩte igĩkinya nĩ gũtugwo. Onayo ceceni ya GTN TV rĩtigĩtwo na thutha kuona nĩ ĩtugĩtwo nĩ ũndũ wa gũkorwo ĩrĩ ceceni gatagatĩ ka iria irĩ thĩinĩ wa monanio maya. The best in men and women activities, empowerment and capacity building, Taifa Sacco. Nĩ thikũ ya gatatũ ya monanio marĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere kĩharo-inĩ gĩa kabirũ-inĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua agĩthingata arĩmi kũhũthĩra njĩra itiganĩte harĩ kũhĩtana na ũcenjia na ũgarũrũku wa rĩera. Monanio maya magakinya mũthia mũthenya wa rũciũ. Ngiribatĩra ceceni ya GTN TV kuma kĩharo-inĩ gĩa kabirũ-inĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ ĩtagwo Gitonga wa Nduiri. Nĩ ngatho Gitonga wa Nduiri nĩ riboti ĩyo na tugakiuga congratulations kwĩ TV ya GTN TV na riboti ĩyo ĩgagĩtũhe kamweke gwĩkiria o hanini no nĩ tũragĩcokereria na riboti makĩria thiĩ na mbere na iroreri wa ceceni no endete ya GTN TV nĩ tũracokereria. Nĩ ũĩ atĩ kũhũthĩra rwĩmbo, thenema, ona kana kũhũthĩra wĩra ũtungĩtwo nĩ mũndũ ũngĩ ũtarĩ na marũa ma copyright nĩ mahĩtia. We wĩna kĩnyũthi, saruni, bar, mũkawa, thibitarĩ, we wonanagia thenema, we wĩna ndege, ngari ya ũkui wa mũingĩ, taxi, ona kana nyũmba cia ũmemerekia, atĩ nĩ mũbatiĩ kũgĩa na marũa ma Unified Copyright License ũmũthĩ kuma kũrĩ rũhonge rwa Pavrisk Kenya rũrĩa no rwandĩkithĩtio ta Collective Management Organization. Hũra *553# na ũrũmĩrĩre makinya. Marĩhi mothe mararĩhwo kũgerera M-Pesa Paybill number 4136329 kana kũgerera bengi ya KCB account number nĩ 132702057. Ririkana atĩ gũtirĩ kũrĩha mbeca baribari. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria cerera www.pavrisk.or.ke kana ũhũre 0719477477 kana 0732721721. Performing and Audiovisual Rights Society of Kenya, revitalizing royalty management in Kenya. St. Teresa Sydney Ginevra Academy is a Catholic-based mixed day and boarding school offering playgroup, PP1 and PP2, lower primary and upper primary, and junior secondary, that is grade 6 and 7. We boast of competent teachers and staff
spacious classes, world-class amenities such as laboratories for practicals, home science lab, and a complete computer lab. We uphold our students' health by providing a balanced diet and ensuring they enjoy a playground for football, basketball, handball, seesaws, swings, and many more. Other co-curricular activities include cultural and drama festivals. At St. Teresa Sydney Ginevra Academy, we believe that education is the art of one's heart. Gĩtũtũmĩra ciana cianyu-rĩ, tũrĩ na kĩhoto gĩa gũcithomithia na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. RBG Engineering Limited is an engineering company that specializes in fabrication and forming projects involving stainless steel, mild steel, and aluminum, and is committed to quality, reliability, and cutting-edge technology. Our services include metal folding, metal cutting, architectural steelwork, on-site services, while ensuring we collaborate with our clients from the initial idea stage, developing the concepts and translating them into computer-aided designs. For more information, contact 0738 123 123 or visit our offices in Kingongo, opposite Shell Petrol Station along the Nyeri Nyahururu Highway. RBG Engineering Limited, building the future. Igwa rwimbo guthakara ungenda kwigwatira rwimbo mukaire rwa Chris Mwangi rutuketa skiza tune thimo-ine yaku ni undu muhuthu SMS ritwa skiza 6939672 utume kuri 811 na ritwa skiza 6939672 utume kuri 811 wigwatira rwimbo mukaire rwa Chris Mwangi thimo-ine yaku rutuke rwa kirathimo muturire-ine waku wa family yaku ona arata aku. Nĩ ngatho makiria niwe witikirite guthi na mbere na unyitaniri na wiroreri wa ceceni no wendete ya GTN TV. Tukithi na mbere, arimi a thamaki ni magunikite na mathomo meginaine na guciarithia thamaki nyingi undu umwe na kuhimbiria mitambo ya kiriu hari urimi uyu niguo kwigwatira faida nene. Kuringana na ataramu a urimi wa thamaki, thina munene uria ukoretwo umagumeire ni kwaga ciana cia thamaki na aingi gukorwo matari na githomo kia guciarithania thamaki. Kumana na ugaruruku wa riera, ataramu marenda arimi kuhimbiria urimi wa kiriu wa thamaki niguo aquaponics uria murimi arihuthagira mai ma ithima cia thamaki hari kurima makiria mithemba itiganite ya nyeni. Mugunda-ini wa Ornamental Fish Aqua Farm itura-ini ria Kangu mwena wa Nyangati kaunti-ini ya Kirinyaga niku arimi a thamaki matunganite niguo guthoma ciigie guciarithania thamaki niguo kugena maciaro mega ma thamaki ciao. Kuringana na James Food, umwe wa ataramu a urimi wa thamaki, augite thina munene uria ugumeire arimi ni kwaga mathomo ma guciarithania thamaki uria ucungiririe unyihu wa ciana cia kurithia kaunti-ini ya Kirinyaga. Muoroto uria twinaguo thiini wa kithomo giki niki ni guthomithia arimi aitu mahote guciarithia thamaki na nigetha tukorwe na ciana nyingi cia kwendageria na kuhe arimi aitu thiini wa bururi uyu witu ona Kirinyaga, na nigetha arimi makorwe tutire na thina wa mbegu kana ciana cia kureithia ni undu arimi aingi ni megukorwa mena ugi
wa gũciarithia thamaki. Wĩra ũyũ ũrarutirwa mũgũnda ũgwĩtwa Ornamental Fish Aqua Farm, na tũraruta wĩra ũyũ wa gĩthomo gĩkĩ tũnyitanĩrĩte na AAK. AAK nĩ Aquaculture Association of Kenya, nĩmo tũnyitanĩrĩte namo, na nĩgetha arĩmi aitũ magĩe na ũgĩ wa gũciarithia thamaki. Obundi nĩ ugĩte mathomo maya kũgerera ũnyitanĩri na gĩkundi kĩa Aquaculture Association of Kenya nĩ magũkinyĩra arĩmi 120 itĩna-inĩ rĩa mbere, kuona atĩ ũgarũrũku wa rĩera nĩ ũcũngĩrĩirie ũnyihu wa maĩ ũrĩa ũcũngĩrĩirie ũrĩmi wa thamaki gũkorwo hatĩka-inĩ. Oho nĩ ũrĩtie arĩmi kũiyũkia ũrĩmi wa kĩrĩu wa aquaponics ũrĩa maĩ marĩa mararĩ ma thamaki ithima-inĩ mahũthĩkaga kũrĩma mĩthemba ĩtiganĩte ya nyeni kũgerera mĩtambo ya kĩrĩu. Maĩ arĩa tũrarĩithia thamaki namo no tũhote kũmoya tũmatware kũndũ megũkũria mĩmera teno mũkuona gũkũ. System ĩyo ĩtagwo aquaponics. Aquaponics nĩ kuga atĩrĩrĩ, maĩ mau makũrĩa thamaki irarĩithĩrio mathiaga magakũria mĩmera. Nake mũrũgamĩrĩri mũnene wa gĩkundi kĩa Aquaculture Association of Kenya na ũrĩa nĩ Stanley Moria nĩ ugĩte atĩ itanya inene rĩao nĩ gũthomithia arĩmi nĩguo mahote kũgĩa na mathomo mega ma ũrĩmi wa thamaki, na kũrĩa maratanya gũthomithia arĩmi 120 matanakinyĩra arĩmi angĩ guothe bũrũri-inĩ. We have 4 technologies which we are promoting, that is the production of catfish, fingerlings, quality. Then we have the monosex tilapia, and another technology of producing feed. We know feed is a big issue in this country, so we want to teach our farmers how to formulate their own feed. We also are focusing on value addition. After we get the fish, we have to value add it so that it can fetch more money for the farmers. Nao amwe a arĩa magundĩkĩte na mathomo maya nĩ matarĩrie ũgĩ ũrĩa megwatĩire makĩria maũndũ-inĩ megiĩ gũciarithia thamaki, gũkũ magĩikia rĩtana kũrĩ thirikari kũgacĩrithia thogora wa irio cia thamaki. Gũkũ tũthomete kuma ira ũhoro wa kũrĩithia na gũciarithia catfish. Catfish ĩkoretwo ĩ challenge mũno mũgũnda-inĩ witũ, no nĩ tũthomithĩtio ũhoro wa gũciarithia na gũkorwo na produce ĩrĩa ũngĩhota nginya kwenderia customer arĩa angĩ. Ona ho no tũthomete ũhoro wa tilapia, gũciarithia tilapia, ũhoro wa farm management, ũhoro wa record keeping, ũhoro wa nginya gũciarithia ornamental fish. Wĩra wakwa ũrĩa ndutaga in full time, ngoragwo mũrĩmi wa thamaki, full time job. Ũcio nĩ wĩra ũrĩa nda-embrace-ire na ngiuga rĩu nĩ gũkua naguo. Koguo no njũrie ayuthi arĩa angĩ tũtige kuuga atĩ gũtirĩ mawĩra. Wĩra ũgũkũ mũgũnda, ona ho nĩ tũgũkorwo twĩandĩkĩte mawĩra na tũ contribute kwa food security. Handũ-inĩ ha GTN TV, njĩtagwo Njũkĩ wa Mwai. Na nĩ ngatho Njũkĩ wa Mwai nĩ ũndũ wa riboti ĩyo, na tũgĩthiĩ na mbere timu ya KCB RFC nĩ ĩratanya kwandĩkithia maumĩrĩra mega warĩ-inĩ kũringana na coach wa timu ĩyo ũrĩa nĩwe Dennis Mwanja, ũrĩa ugĩte timu ĩyo nĩ ĩrathiĩ na mbere na kwĩharĩrĩria nĩ ũndũ wa ngucanio cia Penslow Sevens iria igathakwo mwena-inĩ wa kaunti-inĩ ya Naikuru weekend yũkĩte. Timu ĩyo ya KCB na ĩrĩa ĩrũgamĩire namba ithatũ thutha wa raundi ya gatano kũrĩa yandĩkithirie point 86 ĩratanya kũrĩkia mbĩtĩka ici kwa namba ithatũ cia mbere. Oho timu ya Kenya Harlequins niyo itongoretie mbĩtĩka ici na point 97, nayo timu ya Cabras Sugar igacokerera namba 2 na point 87. We are looking forward to this tournament once again, and looking back at driftwoods. Some of the players played off script, and also we have to admit injuries to Floyd messed up our plans, and also Wamalwa, who are our pacemen. So we were having difficulty letting the ball go to the wing. Nevertheless, we also made many enforced errors which counted to our loss. So we are refreshed, looking forward to a better outing in Nakuru. As KCB, we always pride ourselves in everyone stepping up and measuring up to the plate. So looking at the depth of the other players, the players who can step up to that position are there. But now there's no substitute for experience, which Onyala brings, which Asati brings, being in the Shujaa team. Same way all other teams lacking their best players.
But we're looking forward to a future where we can have players stepping up, and that means the standards of the game go up. So Onyala will not be available, and also Amala will not be available, but Floyd also might not be available, but having Shiasi and Sikutua at the wing, and having Makoha being introduced, and also Tyson are a good substitute. The experience they'll gather in time. The boys in training, the focus is still on. We have to collect the maximum points as we head to Prince Louis Sevens. As we fell short in Driftwood, we came back to training, focus where we really didn't do quite well. And yeah, the focus is still on as we head to Prince Louis Sevens. As for us now is to collect the maximum points that we have to. And the maths will sort itself. We have the depth still. As you can see the numbers in training, we have 2 sides of training. That means those are 14 players in training. So we still have the depth in training, and the quality in training is still on. So I believe in the boys who are still on, and those will be named. Na ripoti iyo kuma ihari-ini niyo iragitwikirira gaturumo gikojini kia GTN Thaa Ithatu. Ni ngatho makiria ni undu wa unyitaniri waku o kumagiriria twambiririe nginyagia ihinda riri. Ndiragicokia ngatho nyingi muno makiria, ni ngatho makiria. Ona kuri aria othe magiteithiriria hari ukinyaniria wa umemerekia uyu, ngagicokia ngatho nyingi cia mwanya. Na ndugakiriganirwo umuthi ni muthenya wa Friday, muthenya wa itahiro ria kigosho. Ndugakiriganirwo ni kunyitanira na Ng'ang'atito agiguterebe hau hangi nginyagia uhoro wa kigosho na kuigwa kiugo kia Ngai. Hau niho turagikirira gaturumo gikujo kia GTN Thaa Ithatu gagikwendithiria hwaini mwega. Tucemanie muthenya wa rucio Ngai atukinyaniria. Raria thayo, ritwa riakwa ni Snyder Shige. God found me a woman, my woman, my priority. She fell in love with the wild. Wendo ni kiheo na ningĩ nĩ rĩathani, na nĩkĩo gũkũ kwa GTN TV twĩharĩirie tũihũrĩtwo nĩ wendo mũingĩ gũkũrehera magongona mothe mahutanĩtie na kiugo wendo. Tukanjerera na kuhanda ithige tugathiĩ